body, but still everybody was practicing. Это может быть утомительным для тела, потому что мы работаем с телом, но тем не менее все практиковали. Here you can not only do asanas all the time. You see, I told you I know a few people that they have been practicing Iyengar yoga for many years when they were younger, and then suddenly they had to stop because the body didn't do it anymore. И, как уже говорилось, он знает нескольких людей, которые занимались йогой Иенгара на протяжении какого-то времени, пока были молоды, а затем им пришлось прекратить, потому что тело уже не могло этого делать. And also other practices, it's not possible to do this all the time. You have to use other things also and make the practice work in a way that the energy remains and that you can continue as long as possible. То же самое касается и других каких-то практик и направлений. Невозможно практику все время держать одно и то же, ее нужно варьировать для того, чтобы пользоваться ей так долго, как возможно. Yeah, I hope that when this book finally will come in Russian language, that also some people start to do the Shatkarma, because without Shatkarma and without all these things that you do before you start the real heavy yoga, this real strong yoga, it will not be possible. И он надеется, что в тот момент, когда книга наконец-то выйдет на русском языке, некоторые люди начнут делать шаткарму, потому что без шаткармы невозможно полностью заниматься йогой. Most modern yoga styles, they don't talk about this anymore. И большинство современных стилей йоги, они об этом больше не говорят. And some still do sutraneti with a catheter, but it's not very effective. Некоторые по-прежнему делают сутранети при помощи катетера, но это не очень эффективно. In India, there was only one place where you could get sutraneti, it was in Vishwayatam Yogashrama. В Индии было только одно место, где можно было достать сутранети, это был Вишваятам Йогашрам. Today, you see, to make a sutraneti, it's quite difficult. Делать сутранети довольно сложно. I learned how to make it, but I cannot remember how to make the string anymore. I forgot. I learned in Mandalay. You have to do it with your toe. You take two strings in a way and tie them together. Then they start to become like this, and they don't open anymore. But I cannot remember. Он учился когда-то в Мандалае делать эти нитки для сутранети. Они делаются при помощи, зажимаются большим пальцем ноги, как-то так скручиваются до тех пор, пока вдруг не сворачиваются, не принимают стабильную форму, не раскручивают больше. Он когда-то учился это делать, но больше не помнит, как это делается. You see, I used beeswax, but it was not soft like this, it was getting harder. Он использовал пчелиный воск, но он не позволял им оставаться таким же мягким, он затвердевал. These are made by two old people who were working for my guru. Эти конкретные сутранети делают два старых человека, которые работали на его гуру. And I tried to call them last year to find where they are, but the telephone was not active anymore, so I don't know if they are still alive or if they died. Он звонил в прошлом году, пытаясь выяснить, где они находятся, но телефон больше не работает, этот номер, поэтому он даже не знает, живы они. I still have in Switzerland, but not so many, and I hope that I will find these people again to make some more. У него есть еще в Швейцарии некий запас, уже не так много, и он надеется, что он сможет найти еще этих людей, чтобы еще у них заказать. If you would try yourself to make it, you would see it's quite the work. Если попробуете сами это сделать, вы увидите, что это непростая работа. Yeah, it's
soft, but still the friction in the nose is much stronger than with a catheter, and it has an effect on Muladhara. Catheter, no effect. И эта нитка, несмотря на то, что она мягкая, она создает трение в носу достаточное для того, чтобы воздействовать на Муладхару, а от катетера такого эффекта нет. Yeah, and there was one, I think, people who went from Satyananda ashram, they also could get dhoti, but they were afraid that if you swallow a thread, it would be harmful. So they sewed this on the side, on both sides. They sewed it, and nobody could swallow it like this because it was too hard. So it was useless. В Сатьянанда-йога ашраме были люди, которые могли такие штуки тоже делать, но они боялись, что кто-то может проглотить нитку, если она отрывается с края, поэтому они прошили бинты по краям, и больше никто эти бинты не мог проглотить, это было слишком тяжело. It cannot be harmful to swallow little thread like this. If people can swallow a chicken leg, they can swallow this easy. Проглатывание этой нитки не может причинить никому вреда, потому что если люди могут, например, ляжку цыпленка съесть, то нитка им точно вреда не причинит. This, before you use it, when you have washed it, if there are threads coming, you just pull them away, and it's no problem. But it showed that these people, they didn't know how to do it. I know two people who have such a dhoti, they never use it, they just have it, and it's not good to use. И когда вы перед тем, как использовать, намачиваете ее, погружаете в воду, то есть вырезать нитки, их можно просто выдернуть, и, в общем, никакого вреда не будет, даже если вы что-то проглотите. Он знает двух людей, у которых есть эти доти из Сатьянанда-йога ашрама, прошитые, но ними никогда не пользуются, они их просто есть. See, the ashram of my guru was well organized for Shatkarma. He had 2 rooms with big tubs inside where you could do fasting. Ашрам гуру Рейнхарда был очень хорошо сделан, приспособлен для шаткар. Там были 2 комнаты с большими емкостями, чтобы делать басти. And also he made people do Shankha Prakshalana. Also in the ashram they had many toilets. И также в ашраме было много туалетов, потому что гуру заставлял людей делать Шанка Пракшалану. It was a very nice ashram. Это был очень хороший ашрам. In Delhi and also in Mantala. И в Дели, и в Мантале. Yeah, very friendly and very open. Очень дружелюбный и очень открытый. Yeah, with much grass. There were houses around and grass, like a park in the middle, and people used to practice outside. Там было много травы, по кругу были жилые помещения, а в центре была трава, что-то вроде парка или сквера, и люди собирались на этой траве, чтобы практиковать. Now this is the new ashram, Morachi Desai ashram. It's different. They destroyed the old houses and made big, like university, big buildings, and no more open space. You cannot practice outside anymore. И этот новый ашрам Мораджи Десая, там разрушили старые маленькие здания, построили одно большое, как здание университета, и там больше нет такой открытой площадки с травой, где можно практиковать. They have removed all the pictures of my guru. И все изображения Девендры Брахмачари убрали оттуда. It's really strange because the one man who wrote me an email, an old man from India, who saw this television program in the 70s and 80s, he said that he believes that in India there was only one real yogi. It was Virendra Brahmachari. From what he saw only. He was the only one who knew all these things and who could show all the practice to the people. И один старый человек как-то сказал Рейнхарду, что из всех йогинов, которых он знал, Virendra Brahmachari был единственным настоящим, потому что он знал все эти практики и мог их показать, мог их научить. But it's also politics.
Здесь замешана и политика в том числе. Yeah. When a man is having power, he has also many enemies. Когда у человека есть сила, у него также есть много врагов. And it was also mostly about Indira Gandhi. Indira Gandhi supporting him financially, and this created envy from other people, and they started to be very jealous, but this man got so much and they didn't get. И это было связано, в частности, с Индирой Ганди, потому что Индира Ганди финансово очень сильно поддерживала Виренду Брахмачари, и это вызвало ревность у многих людей, они стали завидовать, они хотели того же самого. They called him Rasputin. Они называли его Распутиным. They made all these stories that he had a relation with her, that she was a married woman, and people started to say he was having a sexual relation with her, and every picture. My guru, he was like me. When I'm on a seminar, many people make picture with me. Also women. We stand and look in the camera. When some people in India, they started to say that with every woman, Virendra Brahmachari, he was fucking all of them, and such stupid things. Индира Ганди была замужней женщиной, и злые языки стали распускать сплетни, что у Вирендры Брахмачари была сексуальная связь с Индирой Ганди. И Вирендра Брахмачари, точно так же, как с Рейнхардом, на семинаре с ним фотографируется много людей, и часто девушки, да, и они улыбаются все в камеру. И люди стали говорить, что с каждой из женщин, с которой Вирендру Брахмачари фотографировали, у него был секс. The internet is full of all these lies. И в интернете полно этой лжи. Yeah, the people they invented many things just because they wanted to harm him. Люди насочиняли много всего просто потому, что хотели причинить Вирендре Брахмачари вред. See, I don't know how the private life of my guru was, but I think if a guru wants you to become a good person, then he himself also is good. И Рейнхард не знает на самом деле, какова была личная жизнь Вирендры Брахмачари, но верит в то, что если учитель, если ваш гуру хочет, чтобы вы были хорошим человеком, то сам он для этого тоже должен быть хорошим человеком. Like he didn't like if men go for married women, it's not good. My guru didn't like such things. И ему не нравилось, он Вирендра Брахмачари не одобрял, если мужчины вступали в отношения с замужними женщинами, ему эти вещи не нравились. Yeah, and, I wanted to say something. There was a nurse there was an Ayurvedic hospital in New Delhi, in the ashram, where people with heavy diseases were treated before they started the yoga practice. В ашраме в Нью-Дели был аюрведический госпиталь, где проходили лечение люди, сильно больные люди перед тем, как начать занятия йогой. There was a nurse working in this hospital. She was married. Там работала одна медсестра, она была замужем. Not very pretty woman. И нельзя сказать, что она была красавицей. I have a photo of her. У Рейнхарда есть ее фотография. And this nurse, one day, a long time ago, she told newspaper people that she was raped by Virendra Brahmachari. When she was doing her work, he came inside the hospital and raped her. И однажды эта женщина сказала газетчикам, достаточно давно это было, что в один день, когда она делала свою работу в госпитале, пришел Вирендра Брахмачари и изнасиловал ее. And this, of course, created a big thing in the newspapers. И, конечно, это создало большой резонанс в газетах. And later, this nurse, she confessed that she was paid by some politicians to tell this lie. They gave her money. She was a poor woman. They gave her money and she told the lie, but after she regretted very much. И позже она призналась, что она была бедной женщиной, что ей дали денег, кто-то из политиков, чтобы она сочинила эту историю. Но позже она раскаялась и рассказала правду. The strange thing was my guru, he was not even really angry. He did not push her out of the ashram. She could continue her work in the hospital.
Странно в этой ситуации было, несколько странно было то, что гуру даже не разозлился, он позволил ей оставаться в госпитале и продолжать свою работу. It's very strange. There are so many pictures of my guru with women, but he did not make love to all of them. Это очень странно, да, есть очень много фотографий гуру Рейнхарда с различными женщинами, но он не занимался любовью с каждой из них. Even today, last time I was in Mantai in about 2001. Последний раз Рейнхард был в Манталае в 2001 году. And when I took a taxi from Jammu to Chennai. И он взял такси от Джамму до Ченнай. Then the taxi driver, he asked me where I go, and I said I go to Mantala. И таксист спросил его, куда он едет, он сказал, что едет в Манталай. He said, this is the place where Dhirendra Brahmachari lived. He fucked 12 girls in one night. Ну что водитель сказал, да, это место, где жил Dhirendra Brahmachari, он трахал 12 девушек за одну ночь. You see, this is a very stupid story also. Это очень глупая история. The Indian men, they talk about this as if it was a big sin, but you feel that they are somehow jealous. Every Indian man would like to do this. Индийские мужчины, они рассказывают об этом так, как если бы это было большим грехом, но по манере их рассказа вы можете понять, что они просто завидуют, и что каждый из них хотел бы сам это делать. You see, there is a photo in Mantalai. When a group of Indian people came to Mantalai, there were 12 really nice young girls around my guru, and my guru was in the middle, and they made a photo. Есть фотография, на которой там, группа людей пришла в Манталай, и на ней изображены 12 действительно очень красивых женщин, и в центре стоит Dhirendra Brahmachari. The girls were not married yet, virgin girls. Это были молодые девственницы, еще не замужние. And then some people started to talk that my guru made love to all these 12 girls in one night. И тогда люди начали говорить, да, что гуру Рейнхард занимался любовью со всеми этими 12 девушками в течение одной ночи. If he did, I don't know, I doubt. You see, this is all stupid talk. My guru, he would not do this because he respected women very much. He liked women, but he would not abuse young girls and destroy their life. In India, this would have been very bad. If a young girl would have made love to him before the marriage, he would never have found a husband anymore. Ну, в общем, Рейнхард не может прям поклясться, что это правда, он не знает, но он думает, что едва ли это произошло, потому что Dhirendra Brahmachari очень уважительно относился к женщинам. Да, они ему нравились, но это было чисто уважительное отношение, и он никогда бы не стал разрушать жизнь молодой женщины, потому что в Индии, в силу традиции, если незамужняя девушка занималась любовью до свадьбы, она больше никогда не сможет выйти замуж. Yeah, but it shows that even today people have not forgotten about him and they still like to talk about all these things. Единственное, о чем говорит эта история, это о том, что до сих пор люди не забыли о Dhirendra Brahmachari, и им все еще нравится говорить о нем даже так. It was like in Lady Diana's life. After Dhirendra Brahmachari's death, after the death of Indira Gandhi, the servant, the personal servant of Indira Gandhi, he wrote a book about Indira Gandhi's sex life. И это было похоже на историю с принцессой Дианой, да, на весь этот ажиотаж. Точно так же после смерти Dhirendra Brahmachari и смерти Индиры Ганди, один из слуг Индиры Ганди написал целую книгу о сексуальных взаимоотношениях Индиры Ганди. The parts of these books are also still in the internet. И некоторые куски этой книги до сих пор можно найти в интернете. It's very stupid. Она очень глупая, эта книга. He writes things which are really crazy. Он пишет какие-то безумные вещи. He writes that Indira Gandhi has hair on her back like a man and such things. Он пишет, что у Индиры Ганди были волосы на спине, как у мужчины и так далее. She was not very beautiful woman, but really
also attractive, very charismatic. Она, конечно, не была прям супер красавицей, но она была очень привлекательной женщиной, очень харизматичной. She had a lot of power. И у нее было много сил. Yeah, and I'm sure my guru, he was like a friend to her family. И гуру Рейнхарда был другом ее семьи. It's the family of Nehru family. Indira, her name was Nehru. Then she married a man from Bombay whose name was Gandhi. She's not related to Mahatma Gandhi, but only having the name Gandhi. Она была из семьи Неру, то есть ее фамилия изначально была Неру, но потом она вышла замуж за человека из Бомбея, чье имя было Ганди, и она никак не связана с Махатмой Ганди, это просто однофамильцы. Yeah, and she liked my guru very much. She had the choice. She was the president of India, and she chose a strong yogi to learn yoga from him. Она очень симпатизировала Дхирендра Брахмачари, она была президентом Индии и очень могла выбирать, и она выбрала сильного йогина для того, чтобы учиться у него. But my guru, he was not involved in politics. Но Дхирендра Брахмачари не был замешан в политике. He was not like Rasputin. Не был таким же, как Распутин. But he had a beard. Но борода не была. She's asking whether Indira Gandhi was practicing yoga as well. Yeah, a little bit. Немножко, да. Not so much, but a little bit. Не так много, но чуть-чуть занималась. See, she was president and she had a lot of work. Она была президентом, у нее было много другой работы. But I think she learned Sutraneti and such things from my guru. Но он считает, что она обучалась Сутранети и подобным вещам. And somehow she believed that he was also like protecting her. That's why she liked him to come with her when she was going to Russia, when she was going to other countries. She always asked him if he would come with her. Также она, кажется, верила, что он ее защищает, поэтому, когда ей нужно было куда-то ехать, в Россию или еще куда-то в другие страны, она всегда спрашивала, не поедет ли он вместе с ним. In these days it was not easy for Indian people to travel abroad because India was very isolated somehow. It was not so easy to go into India with the visa, and it was not so easy. It was very difficult for Indian people to get a passport and leave India. В те времена индийцам было не так-то просто путешествовать. Индия по-прежнему была достаточно изолирована, и было не просто как попасть в Индию, так и для индийца получить паспорт и отправиться за границу. So also this made many people jealous because they saw that this man now he can go to Russia, he can go to Switzerland. He was in Switzerland. I didn't even know. И из-за этого во многих людях проснулась зависть, потому что они видели, что этот человек теперь может ездить в разные страны, он может поехать в Россию, он даже был в Швейцарии. Рейнхард даже не знал, что он был в Швейцарии. See, I have a short video which two people from Bulgaria made in New Delhi in the office of my guru. Он видел короткое видео, которое сняли два человека из Болгарии, они снимали это видео в Нью-Дели в офисе его гуру. Then this is a really strange video. Это очень странное видео. For me. Для него. Because I watched it many times before I started to work on this book. Он смотрел его много раз, прежде чем начал работать над этой книгой. And then when this book was finished in German, when it was published, I watched the video again. И когда эта книга была закончена и вышла из издательства на немецком языке, он еще раз посмотрел это видео. And then I hear that these two people, they from Bulgaria, they come and ask him about yoga, and then he says he has two books. И затем он услышал, что эти два человека из Болгарии, они как бы приходят к Дхирендра Брахмачари и спрашивают его про йогу, и Дхирендра Брахмачари отвечает, что у него есть две книги. And then one woman, she is bringing the Yoga Samvigyam and the Sukshma Vyayam, showing this to the Bulgarians, and then my guru says that
after some time there will be another book. И какая-то женщина приносит, значит, две книги, Режнhard и Sukshma, показывает этим двум болгарцам, и затем Дирена Брахмачари говорит, что спустя какое-то время будет еще одна книга. You see, these two people, they speak German. Эти два человека, они говорят на немецком. They are from Bulgaria, but they lived in Switzerland. Они из Болгарии, но они жили в Швейцарии. And my guru says that this book, which will come, it will be a big book with all the practice inside, with about 600 pages in their language, he says, in German. Then when I hear this, I think he's talking about my book. And before I didn't hear, but suddenly I hear he's talking about this book, and the interview was made long time before this book was ever coming. И он говорит им, что это будет большая книга, около 600 страниц, в ней будут описаны все практики, и эта книга будет на их языке. И когда интервью это услышал, он понял, что Дирена Брахмачари говорил про его книгу. И интервью это было снято задолго до того, как книга вышла в свет. Yeah, so he was like a rishi. Так что он был риши. He was also talking about his death like this to other people, telling them that he would die in an airplane. Он также разговаривал о своей смерти, говорил другим людям, что он погибнет в авиакатастрофе. But when he said this, nobody thought it was real. They thought he was just like making a joke about his death, or yeah. Но когда он говорил об этом, никто не воспринимал это всерьез и думали, что он просто шутит про свою смерть. Yeah, okay. So I think I will let you go. Да, мне кажется, пора вас отпустить. Есть вопрос. There is a question. They will not let you go so easily. По какому принципу надо строить комплекс для того, чтобы изучать? Ну и практиковать, да, то есть тадасаны, тадасанах, да, либо как-то это совмещать. What is the main principle for when you make a personal practice creating a complex of asana? Shall one start from tadasana or Для одного комплекса. for one set of practice? You see, like me, I also start with the books, and like in my book, in my guru's books, there was the index with many things which are inside the books. And me, when I started, I had a few problems with body and mind. И когда Рейнхард начинал свою самостоятельную практику, он начинал по книгам, и в книге был алфавитный указатель различных техник, и когда он начинал, у него были несколько проблем в теле и в сознании. So I started to see which exercises were good for my problem. И он начал просматривать, ищать те упражнения, которые хорошо были для решения его проблем. And then I started to learn all the ones that were good for me, and this gave like a personal practice. Yeah, you choose what is good for you, and of course you do it in a way that it is giving like a nice practice for 1 hour, 2 hours. И так началась его личная практика, он просто выбирал то, что подходит лично ему, и постепенно это выстраивалось. То есть когда выбираете, да, там, выбирайте достаточно там, для часа, 2 часов практики. Просто выбирайте для себя. Это для себя, а если для класса? And if you're teaching? When you are teaching, also you see when you teaching yoga, then what you want to teach the people or what you want to practice for you? Not for me, for people. For teaching. You see, for teaching it's best to choose things which everybody can do. Для преподавания лучше выбирать то, что все смогут делать. You see, you cannot, like in seminars, I don't only do these heavy things because many people cannot do it, and you cannot learn in 3 days to do perfect Padmasana or such things. So I do things which everybody can do, and it's
it's good for people who are more flexible and also for the others. Это понятно, что да, но каким образом, то есть именно чтобы все мармы проработать, сделать комплекс, то есть чтобы это было и стадасаны, да, стоя, да, и сидящие асаны в одном комплексе. Либо это как-то делается только либо стоящий, либо сидящий. Yeah, it's clear for me, but how shall we build up the practice in the way that all the marmas will be worked out? And then shall it be like starting from Tadasana, standing asana, sitting asana, or this doesn't matter, but something else matters? I mean, you see me, I learned Sukshma in standing and all this, so for me it's natural to start in a standing pose, first with the prayer and then with some exercises, also many Sukshma exercises. And I never have a special plan for any class or any seminar. I start always in the same way, and then things start to move by themselves. You see, it should be somehow there should be some harmony in the exercises. You should not take things which are really difficult to do one after the other. There should be like a harmony. Yeah. Not forward then backward, forward backward. Not all the time like this, but maybe you go forward more and more and more, and then you do some back bends more and more, and work with the knees more and more. And it's difficult to say. I think every teacher has different way of teaching. Ну, принципы такие, что он сам учился Сукшме Вияме стоя, для него, естественно, начинать практику с положения стоя, двигаться дальше. Ну, все учителя преподают по-разному, да, у всех у нас немножко разное видение. Основной принцип это, чтобы все происходило гармонично, не то, чтобы там наклонились вперед, наклонились назад, то есть не было резких перекосов, но наоборот вы наклонились вперед и все больше ходите, например, наклон, потом делаете немножко прогибов. То есть основной принцип это гармония в практике. You see, I told you it's best you start slowly with the beginning and learn one after the other, and like this you will find a personal practice, because there will be exercises that you like more, there will be asanas that you like to do, and like this you will choose the ones that are good for you. It's your feeling will tell you. Для личной практики, да, хорошо просто начать с этого алфавитного указателя, постепенно подбирать себе асаны и наблюдать, что вам нравится больше делать, что меньше нравится делать, и так постепенно ваши ощущения подскажут вам, как вы должны практиковать. See, many things that I did in the beginning, then after some years I didn't do it anymore because I didn't have enough time. 24 hours is not enough to do everything, not life and sleep and eat and practice. So many things, shatkarma and asanas, pranayama. So what I started to practice from the beginning was the headstand. Sukshma Vyayam, I learned the headstand, and the headstand still today I do it every day. This is for me my most important. И многие вещи, которые он изначально начинал делать, потом со временем пришлось перестать делать, перестроить, потому что 24 часа в сутки недостаточно, чтобы заниматься всеми асанами, у вас же есть еще и там, жизнь какая-то, да, нужно делать какие-то еще вещи. И вот Сукшма Вияну он начал делать изначально, и стойку на голове. И по сей день он делает стойку на голове каждый день. I like the headstand very much. It gives me the best feeling. Потому что ему нравится стойка на голове, очень она дает ему наиболее приятные ощущения. Sometimes I think if I ever reach samadhi, it will be because of the headstand. Иногда ему кажется, что если когда-нибудь он достигнет самадхи, то это будет благодаря стойке на голове. Because I remember how it was in the beginning, and I know how it is now, and there is a lot of difference. Now is a lot of strong energy. When I do the headstand, immediately when I stand on the head, some things in my body start to contract, and I start to feel strong feelings. Потому что он помнит
каковы были ощущения в начале практики о стойке на голове, каковы они сейчас, он видит, какова разница, и много всего происходит в этом положении, и когда он встает на голову, сразу там что-то где-то начинает сокращаться, и очень сильные переживания появляются. So for me this is very important, but maybe not for everybody. И для него это очень важно, но может быть не для каждого из нас. Personal practice comes from practice. If you start to practice, if you do practice every day, you will choose some exercise which you like to do, and this will give a person practice. Личная практика приходит из практики, если вы выберете какие-то упражнения, которые вам нравится делать каждый день, постепенно вы выстроите свою практику. See me, I'm lucky, I have learned so many things from my guru, really so many things. In these years in Mantala, I learned so much. Now I can give a 1 week seminar, and there will still be some exercises which I didn't do in 1 week. And I don't have to write it down or make a plan what I want to do, because everything is in my head. Ему очень повезло, так многому научился у своего гуру за период, пока был в Манталае, за те годы, которые туда ездил, что теперь он может давать недельные семинары и не исчерпать запасов всех возможных комбинаций и вещей. Ему не нужно составлять какой-то план занятий или семинара, потому что все это уже внутри головы. See, my guru was very hard teacher, like in the army. И его учитель был достаточно жесткий учитель, как в армии. Sometimes I didn't like it. Иногда ему это не нравилось. But now I'm glad, because like this, if you have a really hard teacher, you learn more. Но сейчас он очень рад, потому что если у вас действительно жесткий учитель, вы большему можете научиться. If the teacher is clapping the hands from the beginning and always say, "Oh, you're very good," you will not learn. But if he is, my guru, he made me always start something and said, do this for me, and do this. And when I had done it, he said, it's not good, do something else. And like this, I learned to start again, do better and better. Его учитель в этом плане, да, был не хороший тот учитель, который все время хлопает в ладоши и хвалит вас за каждое действие, потому что тогда вы не очень много сможете научиться. Учитель, который вас критикует, на самом деле дает вам в итоге больше. Его учитель, он все время говорил, там, сделай то для меня, сделай это, сделай все. А когда Рейнхард делал, он говорил, нет, так не пойдет, мне не нравится, давай делай еще вот это и вот то. И таким образом он научился все время начинать сначала и продолжать делать. See, some mudras and pranayamas, my guru, he did not explain in the beginning how to do them. He said, go and do them. And I had to go. He always sent me to Mantalai. I had to go there. I had to find out how to do it. This was very difficult. I had to do many different things to find out. And then when I thought I had mastered or I had found out, then I could ask my guru and he would say if it was good or not. This was a good way of teaching. Многим вещам научился таким образом, что учитель говорил, там, ну, это касается пранаяма, мудра, да, что иди там, делай то-то. Я всегда отправлял в Манталай и не давал никаких наставлений, Рейнхард учился, пробовал, экспериментировал, и потом, когда ему казалось, что он вроде как это освоил, он мог обратиться к учителю, и тот мог ему сказать, правильно он понял или нет. Yeah, it's like, I told you, it's like an expedition. Он говорил уже, да, что это похоже на экспедицию. You have to find something, but you don't know where it is, and the way to this treasure or what it is, this is where you learn. Вы хотите что-то найти, но вы не знаете, где это находится, и ваш путь, когда вы прокладываете его самостоятельно, это ваш способ обучения. Хотел спросить еще, не затронули, как пол двигать, а можно самостоятельно по нижним хирендрам сейчас вот пробовать? Двигать в смысле? Ну не двигать, а возвращать на место. Okay, so it's a question you didn't talk during the seminar about the navel, when the navel is in the wrong place. So is it possible to learn by yourself
Yeah. From Gammendhaler Brahmachari books. Yeah, it's here the novel exercises are here in the beginning. Да, вот его книги в самом начале. There is Я читал. Или там тоже есть, я просто не В решил. русском переводе много ошибок. Он, да? here Именно в you этом have книге. four asanas and you can do it by yourself. My novel was not completely in the middle when I started my practice. They measured it and was not completely in the middle, but after some weeks by doing Uttana Padasana, Chakrasana, and Ustrasana, and Matsyasana every day, it was going in the middle. Да, можно научиться этому самостоятельно. Изначально, когда я начал практиковать, у нас смещен был немножко пупок, но за счет комплекса асана он смог глубже подсунуться. You see this method that he is using here when he is doing this with this is a Haribhakti Chaitanya. He was also learning from Kartikeya, and my guru is fixing his novel. This I have never done myself. Only I tried with Vanessa if I can do it. It's quite difficult. If you do this with a heavy person, it's very, very difficult to raise another person like this, and the danger is that you harm your own novel by doing like this. So I would not want to do this with other people. И вот эти упражнения, которые показывают на фотографии Gammendhaler Brahmachari, он делал это с Харибхакти Чайтаньей, который тоже учился у Картикеи. И Рейнхард никогда не делал их самостоятельно, только с Ванессой я пробовала, может ли он ее поднять, например, потому что это очень сложно делать с человеком, который много весит. И опасность состоит в том, что вы можете собственный пупок сместить, когда будете это делать, так что не хотела бы пробовать на ком-то еще. Also, the way he is, this Haribhakti, the way he is quite straight in this pose when Dhirendra raises him. Vanessa, she could not do like this. It's very difficult for the person. It was always pulling her up because she didn't have enough strength in the novel. So it's dangerous for both, for the person who wants to correct the novel and for the other. Maybe after, if you do it wrongly, the novel will shift even more. I think it could be tried. I think I could do it, but I rather advise people to do it by themselves. There are other exercises in the index. You can read Nabi Chakra, and there are other asanas which you can use, like Uttana Kurmasana, others, Bhujangasana, which has influence on. Ну да, там вот это упражнение, когда Gammendhaler Brahmachari держит Харибхакти Чайтанью, то достаточно прямо держится. Они пробовали с Ванессой, у нее не получилось, она не смогла стать в прямом положении, ее все время сворачивалось, потому что не хватало силы и реально можно еще сильнее сместить. Поэтому да, это, наверное, можно попробовать, но по большому счету лучше, если человек самостоятельно это делает. Скажите, пожалуйста, Рейнхард, что у нас в России раньше управлением пупка занимались бабушки знахарки. Я уже сколько слышал, в детстве, недавно мне товарищ рассказывал, вот он, что Олег жил, и бабушка управляла пупок. Я думаю, что такое сейчас не знаю. Уважаемые гости, давайте вот я хотела бы от имени присутствующих поблагодарить то, что уже сказала Рейнхард, во-первых, за его приезд к нам вновь в Казань, и, конечно, за организацию, и я думаю, за очень вкусный чай, который всем понравился, вообще-то и кулинария. А еще всех приезжих еще раз, товарищ Рейнхард, благодарю, потому что без вас этого семинара не было. Спасибо большое вам. Спасибо вам большое. This is
Trishul and Tamaru, it's a symbol of Shiva and Shakti. У тебя какая ручка? Нет, никакой. Ручка просто.